मैं थोड़ा हरजाप तो हरेक मंडे 7 बजे तुसीं तो मैं आपस में गल्लां करांगे साडी कम्यूनिटी दियां साडे बच्चों दियां साडे बाहर रहिंदे NRIयां दियां साडे देश दियां तो जो अजकल दे इशू हैगे सानू अफेक्ट करदे उन्हां दियां. So let's talk with Harjap. Sorry, Sat Sri Akal ji and welcome to the show. Hopefully ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਜੋ ਕਲਿੱਪਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਆ ਬਟ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜੋ ਟਰੂਥ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਛੁਪਿਆ ਨਾ ਰਹੇ. ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਕੌੜਾ ਲੱਗਦਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਊਗੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਤ ਆ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ हो रहा साढ़े अखां के सामने साउथहाल वर्गे एरिए हो रहा तो ये जो लड़के आए ये कोशिश कर रहे इन्होंने संघर्ष किया कि ये जो प्रॉब्लम है हटाई जाए जाके इनू ज़्यादा अवेयरनेस दी जाए पब्लिक ताकि ये सिचुएशन ना अराइज हो. पहले तो फर्स्ट लैट्स टेल मी कि इन्ना असी दिखाते हैं लोगों को कि ना आओ इत्थे माड़े हालात आ but why don't people listen फिर भी आउंदे आ and what type of people are there ये जिहड़े हुण आए आ बंदे इत्थे जिहड़े होमलैस आ ये ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਟ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਣੇ ਕੀ ਵਾਟਸ ਦ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੀਗੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਆਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਪੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ ਫਿੱਟ ਫੁੱਟੇ ਹੋਣੇ ਆ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਈ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਾਫੀ ਰੁਪਏ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸੋ ਵੀ ਲਿਵ ਦ ਹਾਈ ਲਾਈਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਆਹ ਖਾਈਏ ਆਹ ਹੋਟਲ 'ਚ ਖਾਈਏ ਪਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 6 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਝਾੜੂ ਮਾਰਨਾ ਅਗਲੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੈਟਸ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟਸ ਵੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਮਾਪੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ if you go to India you'll always see a couple of big kothiyas not couple you see loads in it and all in the other England ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ and they've made good money right and they've done it so ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਆਉਣ ਖਿੱਚਿਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਹੇ bring some money back home and make ਸਾਡੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਲਾਈਫ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਥੋੜੀ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਟ ਜਾਂ ਸਟਰੀਟਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਈ ਆ what's happened with these guys is that ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ they were earning good money 150 ਯਾਨੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਇਹ ਪੂਰੇ ਜਦੋਂ ਸਮੈਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇਹ ਕਲੀਨ ਆਏ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ come clean 5-10 ਸਾਲ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰਾਈਟ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ and so they saved money as well but what happened is you know when the law changed when it became illegal to employ somebody ਜਦੋਂ ਫਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਐਮਪਲਾਇਰਾਂ ਤੇ ਹਾਂ so although with coupled with you know the economy downturn a few years ago economy down ho gaya everything put that together and it created a recipe for disaster for these type of people so nobody was employing them there was no work and they were sitting idle they might have had only a couple of £1,000 savings so you know that's looked after them for maybe a few months after that they've got no money so if you go to a landlord and the landlord's going to say look if you haven't got no money I'm not going to keep you he might keep you for a month ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਦੇ and it's not the landlord's fault I'm a landlord here but it's a law isn't it so what happens is they then end up first place you go when you're homeless Gurdwara right some help they say sorry ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ help ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਛਕ ਸਕਦਾ so they go there they have langar they seek refuge for as long as they can and then dusk 10:30 they get kicked out. Who they get kicked out with? The other homeless guys. The other homeless guys, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ and 5-star hotel and so they end up obviously ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਗਤ ਆ you become like ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਵੈਸੀ ਸੰਗਤ ਹੈ so they end up going to under the bridge in a bin room in the graveyard and they what they do is for you know it could be weeks where they just sit and they watch these guys drinking or taking drugs. They might not be on drugs, but they just sit there and watch. When the temperature hits -5 and you can't sleep, one day you're going to think, you know what? Might as well have a drink.
I might as well have a bit of smack. And it's going to numb my body, I'll be able to sleep. Before you, the guys that are already on it, or John, they are right? So every Sunday people are on it. So they pull on it for 4 5 It's like a little community. Yeah. Almost, it's isn't it? exactly a community. It's exactly a community. It's a bhaichara. That's right. Yeah. So, and they've got their territories and they know where they can go, where they can't go. You can't go in this bridge and you can't go to that graveyard. Yeah. That's their area. That's right. So they then, for 5 days, they start taking. So this is somebody who was clean, working, is now on snack. After 5 days, on the 6th day, the other guy said to me, right, it's your turn now, Sanu Bala. He can look at us and what shall I do? Okay. Sanu nahi pata. Assi tenu khilaya pulaya. So he, natural reaction is you're going to go shoplifting. Chori. You go to the shop, you steal something, you sell it to the shopkeepers in Southall, and you plant like everybody else. So then somebody else's turn after that. It's a cycle. It's a cycle. It's a cycle. So what happens, once you're in it, it's hard to get out of it, you right? become homeless, right? And then you become a drug addict. And then you become a chore, right? And then the only other refuge apart from Gurdwara are betting shops. If you've got a bit of change in your pocket after a good day's work, right? you end up putting those few pounds into the slot machines. Yeah. So not only do you become a drawer at the end of it, but then you become a gambler. You become a gambler. So it's a downward spiral. You can't blame these people. It's not their fault. Right? It's just the way society has pushed, the way they've gone into that society. So nice blokes, but each person has got his own personal story. So you can't generalise and say, Kharab are there. They're not Kharab. If you look at them, you talk to them, they're actually very nice human beings. ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਟੀਵੀ 'ਚ ਕਈ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਕਿ ਜੀ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਆ ਵਗੈਰਾ ਬਟ ਮੇਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਸੀ ਹਾਂ ਸਾਂਭ ਗਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ they just about have coped but ਹੈਗੇ ਆ but they're all right so ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਪੱਕੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪੱਕੇ ਆ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ and born and bred here ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੰਪਾਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ so there's a mixture and like I said like you're saying that these ਬੰਦੇ are illegal or they come from India not all of them man not all of them man you've got people that are born here and they're on heroin and their families have disowned them because of the situation so just as the people that are born here have got their own situation the Indian nationals have got their situations but ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵਾਂ right ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਆ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਡਰੱਗ ਲਓ ਜਾਂ ਕੀ ਲਓ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਮਤ ਬਣਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਉਣ ਆਉਂਦੇ they can get a job and work like other people have why should we help them what's Guru Nanak Dev Ji's message Sarvata Pala Karo so if we do an exhaust every day and we say Maharaj Sarvata Pala Karo if you can't do Pala on your own doorstep ਤੁਸੀਂ Sarvata Pala ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰੋ starts at home it starts on your doorstep so all right fair enough you're going to send out water tanks to Libya or you're going to do good work that's all good but God Davi Waryah survival you know what I mean ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ what have you lot done give us examples on ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ okay at the moment ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੀਤਾ obviously ਜੋ issue ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ at the time obviously although Christmas time ਸੀ it was really cold ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਸੁਣੋ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ and so we thought ਪਹਿਲਾਂ main important thing is ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ sleeping bags ਲਿਆਓ because obviously they're sleeping rough ਹਨਾ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਆ ਜਾਂ on cemeteries and stuff so let's make the situation much easier for them for this little small period ਜੇ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਵੀ ਹੋਵੇ at least it's better than nothing ਠੀਕ ਹੈ because ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ at the day it was hitting minus 3 4 5 degrees as well so that's where we started so obviously like Randeep said we took money out of our own pockets we got a lot ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਫॉर ਹੈਲਪ we went to the Gurdwara ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ nothing ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ nothing what happened ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕੋ ਗਏ ਕਿ ਆ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਜਾਂ I just want to clarify one thing that when we went to the Guru Club it was the old committee that we went to ਪੁਰਾਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ and we presented the case and in the boardroom and ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ nice spot boardroom charge you know what I mean ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ and ਮੱਠੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਨਾਲ and basically we said look this is the situation ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਮਾਰਦੇ ਆ on the streets of Southall ਕੁਝ ਕਰੀਏ
And first, they didn't believe us. They said, "Hey, koi ਉਹ ਮੰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ manne nahi." ਸੱਚੀ ਨਾ ਮੰਨਣ ਫਿਰ Then we ਉਹ said, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ "Hey, nahi." ਹਾਂ ਓਕੇ Then we said, "Listen, we'll take you personally, and we'll show you these people." ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਏ ਉਹਨਾਂ We took them, and we showed them. We said, देखो, इतने बंदा मरदा, देखो इतने मरदा, इतने injection मारदा. And this was helping करनी है. And one individual said, "ये तो बंदा ही नहीं." ਹੋਰ ਹਾਥੀ ਆ ਪੀਂਦੇ ਆ Yeah, so they refused to help these people. ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ Nothing. right okay So hopefully now with the new committee, we're hoping that they're going to give us some ਨਹੀਂ help. ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਨਿਊ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਕਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵਿਲ ਸਟੈਂਡ ਬਾਈ ਯੂ ਐਂਡ ਰੇਜ਼ ਵਿਲ ਆਮ ਸ਼ੋ ਸਾਊਥਹਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਆ ਰਾਈਟ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ tomorrow this could be one of our kids ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਮਰੇ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਠੰਡ 'ਚ ਮਰੇ ਭੁੱਖ ਨਾ ਮਰੇ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਨਾ ਪਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਂਕਟਸ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ We've got kapre, we've got fresh underwear, fresh socks, banana. Like every other day they need to change their clothes. Right. So because there's no washing facilities, so only fresh. ਨਹਾਉਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਬੰਦੇ Okay, what they do is when they wake up in the morning, we give them toothbrushes and toothpaste, and they keep them with them. Depends. And last year we had washing facilities with the Sikh missionaries. Sikh missionary ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ They helped us. They gave us a shower. And we had the shower like 3 days a week and kept them clean. ਅੱਛਾ so congratulations them ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ They've done a lot for us. But this year we've had no help whatsoever from anybody. But what they do is they go to, you know, Havelock Road, there's that cemetery. That's right, Havelock Road ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਥੇ ਟੁੱਟੀ ਲੱਗੀ ਆ ਅੱਛਾ right they'll open that, they'll wash their hands, wash their face, brush ਕਰਕੇ if they want to do their brush, if they're in the mood of doing their brush, if they've had their fix to do their brush, and then they'll go on with their daily business. But apart from that, I mean, I've come across guys that haven't bathed for like 6 months. Not very nice. No, it's not nice. I mean, you can't sit in the same car as them. It's that difficult. It's really bad then. It's just disgusting. You know, we're living in Southall, we're born and bred here. To have this kind of situation on your doorstep, and people are walking past and they're ignoring it, I can't understand how is this possible in this day and age. India, Bangladesh is a third world country. Even that is not a third world country anymore. Nearly. It's developing. It's one of the top nations in the world. Exactly. So you know you can understand in the other hand. But here, how is it possible? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੈਨ ਲਈ ਹੋ ਆਈਵ ਸੀਨ ਦੈਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸਵਾਟ ਵਾਲੀ ਵੈਨ ਆ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸੋ ਮਚ ਫੇਮਸ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵੈਨ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੈਨ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵ ਅਰਾਊਂਡ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ Okay, so basically in the van we do outreach from that van. Right. Basically we go out, kapre rakhe right, forms we have here Sunday. You know, like people want some help filling in immigration forms. Right. So we can give them immigration forms. Yeah. We've got basically mainly it's kapre. ਕੱਪੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ Kapre ਸਾਡੇ and a bit of food, biscuit. You know, sometimes ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ and all that. If you go Gurdwara, you might fancy having a chocolate. And these people don't get chocolates. Okay. So we'll give them chocolates and crisps and stuff. ठीक है. Something different to break the day up. Mainly it's just kapre. And we also use the van for the youth club. Yeah. So that comes in handy with the kids. Yeah. But mainly it's for the homeless at the moment. ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਫਾਂ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ Okay, there's one guy currently, we sent him up north. Somebody needed somebody there to work. We sent him, well, first of all we got him off the drugs. Yep. Then we sent him up north. Yep. We got him a job. Right. And now he sends us money back. Right. So he gives us 2 lots of money. One for the Gurdwara. Yeah. And one for SWA. Brilliant. Yeah. So the Gurdwara didn't help him, but now he's putting still money to the He's Gurdwara. giving money to the Gurdwara. So, and there's other guys that we've sent, what we've done is we've given them a month's rent, got them into accommodation, and now another chance here. Chal paya kam. And so off the nashe patte now? Off the nashe patte. There's some guys that we've referred to, people like that, and buyers in Southall, to get them off the drugs. Right. So one of them come sahi ho gaya. And there's some guys that we've sent to, got them off the alcohol. Right. And there's probably about 20, 30 a year that they want to go back to India. Right. So you've helped them get back to India. We've helped them get back to India. So ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਈ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ they can so ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੈ they can't be helped yeah it's a dead end or dead cause right
And you know what? It's not only us. It's not us doing this. Obviously, we have to give credit to God. But as well as God, we've got a great team of volunteers. ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ volunteer ਹੈ ਕਿਹੜੇ team ਹੈ? We've got a doctor and a dentist. Wow. On 24-hour call, we just ring him up and he's there straight away. We've used him a few times. Brilliant. Under the bridge, Bandar's Bamar for 2 days, he can't get up, and we've had him there at 2 o'clock in the morning, and he's there, checked him over, referred him, got him into hospital. So you know, possibly saved a life there. Brilliant. And we've got some Tanzanians too. They're helping us. We've got a lot of females or even if you ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ. Yeah, and you know I don't want to sound a bit like, but what I'm trying to say is we've got some of our best volunteers, like the doctor, he's not even a Sikh, and the majority of us homeless are Sikh. Right, one of our best, apart from the doctor, we've got another volunteer, and she does a lot of admin work for us, applies for a lot of grants and stuff. Right. We try, and again, she's not even a Sikh herself. So ਕੁਝ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਵੀ? we've got a little bit from the dispossessed fund. Right. Not a lot. Not a lot. It just covers us for a few months. Right. Just to buy sleeping bags, jackets, and blankets and stuff, and that's it. And we're hoping for some more money from grants, but what we really need is donations from the public just to help us with our cause. And volunteers, I suppose. Definitely. And volunteers, yeah. So, ਜੇ ਪਬਲਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇ, ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. We can definitely. So really, this is sort of stuff ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? What is your background? ਤੁਹਾਡੇ backgrounds ਕੀ ਆ? I run a couple of businesses, so I've got my own businesses that I run. And that ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ. But I'm quite lucky because I've got some spare time on my hands. Right. So I'm quite fortunate in that way. And myself, I'm full-time employment. Right. Obviously I've known these guys for a very long time. Obviously, for me, it's more seva. Seva. Anyone can do seva, going to the Gurdwara and everything. But this seva, there's a need for it, and it's more rewarding in my eyes. So it's more for seva. We're doing it, and like we said, we're both working. We do this in our free time. Tell me something about the youth club. ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ youth club ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋ. Well, the youth club as well is we're doing it at Waryah Hall in Southall. On the Broadway. On the Broadway. ठीक है, Waryah Hall. We've been running it successfully for nearly 2 years, year and a half now. Year and a half. Yeah. Basically, it's just a facility for young kids to get them off the streets. These obviously jab ਪਹਿਲਾਂ discuss ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ Southall ਕਾਫੀ drugs problem ਹੈਗੀ ਹੈ, gang violence ਵੀ ਬਹੁਤ problem ਹੈਗੀ ਹੈ. Right. So ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਪਹਿਲਾਂ but obviously it's more a facility ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ community ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ mix ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, because there's other youth clubs in Southall, but ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ mixed ਆ, and a lot of our basically is to give them some kind of centre to come to. If you go to the Gurdwara, where they can socialise. Yeah, exactly. If you go to Gurdwara, I go to the Gurdwara. I've not once has somebody said to me, "Javni kani chahiye at Gurdwara." Shavni kani chahiye. No, they've never said it to me. They read stuff in the Gurwani which I just about sometimes don't understand, but apart from that, there's nothing. So we give them the message that you shouldn't take drugs. The social messages. Yeah, don't take drugs. Like say no, and alcohol abuse, bad, no. Yeah, how bad drinking is for you. Yeah. And then we organise trips with them. We have guest speakers coming in. We had Vrinda Sharma come in, talk to the kids. We have the police come in, talk about knife crime. We have famous people coming in, like different Punjabi singers, and talk about how they become a singer and stuff like that. We had a show on Amma Radio as well. Okay. But Amma Radio's gone bust, unfortunately. Chalo. But then the kids, we have about 5-6 kids regularly. They had their own show on it. Right. So if anybody at the radio station is listening to us, let's bring the show on. Let's make a show. We might give you a TV show. So there you go. So there's a lot of potential. It's a centre there. Yeah, it is. Yeah. We got table tennis tables, pool tables. We've got. Do you teach martial arts and stuff like that as well? We've got a project running mixed martial arts class that runs. My brother Laksekon runs it. He's a professional MMA fighter and a very dangerous banda. Don't want to meet him down a dark alley. Any alley. What about ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ youngster youth club is that funded or are you privately funding that or what's happening there? We've received grants for that. Again, very small grants. But when we first started, we actually did it ourselves out of our own pockets again. We bought certain things, like the Wii console and everything like that. But obviously, to help us. But even that grant has it's not. Let me ask you a serious question, right? ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੀਰ ਐਦਾਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰਕੇ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ on one hand ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ
ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ 2-2 ਲੱਖ ਪਾਉਂਡ ਲੀਗਲ ਫੀਸ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਲਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ ਰੌਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ how do you feel ਤੁਹਾਨੂੰ what's the personal feeling I know how I feel but I can't say it on air I have to say it after 9 p.m. Oh, and they don't even let me do that so but how do you feel? Well, we're quite disappointed, obviously quite disgusted with it as well in a sense, you know, because these sort of facilities are needed for our youth up and coming, you know, because at the moment it's too much, you know, everything is becoming more, instead of a Sikh religion, it's becoming more of a Punjabi culture, right. You know, like they're going to alcohol abuse and everything, you know, Brit Asia videos. Okay, that's all good. As the music, that's good. Even the singers and what they say, yeah, exactly. The message is Chaka Galassi this and दारू दी बोतलां पीनियां चार मैं कुड़ी ਨੂੰ ਅੱਖ ਮਾਰੀ ਕੇ ਆਹੀ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਮਾਰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਗ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਤੇ दारू ਪੀ ਲਿਓ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਓ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਸਹੀ We did a survey at the youth club. We had 35 children there and we don't brainwash them or we don't want to push religion down their throat but we give them the seed of because it's Sikh welfare and awareness thing, the Sikhs. So we tell them what Sikhs are. Anyway, there's 35 kids and we asked them, I said, look, put your hands up if you think Sikhs are allowed to drink. 30 of them put their hands up. Sikhs are allowed to drink. I said, why are Sikhs... 31. Then we said, why are... And then we said, okay, if you don't know, put your hands up. So a couple of them put their hands up. We said, put your hands up if Sikhs are not allowed to drink. 3 of them put their hands up. Sikhs are not allowed to drink. One was a Hindu, one was a Muslim, and one was a Kesdari Singh. Really? And we said to them, the Muslim said, I know Sikhs are not allowed to drink, but 30 of our own kids said, yep, Kalpil. They said, we are allowed to drink. I mean, then you ask them the question, why are we allowed to drink? My dad does it, my granddad does it, my mum does it. If we go to someone's house and someone don't pull the bottle out, there's a fight. So we're allowed to drink. That is true. They're not taught we're not allowed to drink. That is true. It's a lack of education. It's the culture. It's the culture. Because what it is, I mean, even with the Gurdwara now, they're doing very well with the projector screens and everything. But I think in regards to teaching the Sikhs... Actually getting on the street level, I think there's no street awareness, is it? You know, it's fair enough. It's fair enough educating the people that are already there. But what about the people that are on the streets that need to get educated about Sikh? You need to go, the Gurdwara need to have a grassroots... We need to have specialist youth workers, yeah? That's right. Specialist social workers, healthcare workers, and to tell people this is what's right, and go around to people's houses, youth clubs like you lot are setting up. It's all right sitting in a committee room and sitting on my chair and saying, yeah, मैं बहुत सेवा करता, but actually it's not happening, is it? Southall ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ, because I've been on it this for a while, that ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਕੋਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ instead of sitting down to ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਤੀਮੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਅੱਖਾਂ ਮਾਰੋ ਜਾਓ ਦੇਖੋ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਉਹ ਦੇਖੀ ਸੀ ਮੈਂ ਫਲਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸਟ ਬ੍ਰੋਮ ਹਾਈ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ there should be places for ਆਪਣੇ ਬੀਬੀਆਂ to go to congregate yoga classes health fitness classes ਇਹ ਸਾਰੀ ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਬੱਡੀ ਸੈਂਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਹੋਵੇ Clarify one point. Singh Gurdwara has they've actually set up a gym. I'm not. That's right. Yeah, I went to say ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਕਰਨ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ That's brilliant. So they've done something proactive. Should have been done 30 years ago, mate. But yeah, good. I think what it is, 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਹੋਲੀ but I think what it is it's still low key, that's the problem. ਭਰਾਵਾ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜਿਮ ਖੋਲਣੀ ਆ ਜਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਮ ਜੋਗੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ that's a good thing. I mean even ਜਾਨ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੱਧਾ ਹੀ ਸਤਨਾਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ just what call it before ਅਸੀਂ gym you know even with Gurdeep we sort of said if we can convert obviously with the converting the car parks a bit difficult but that's the problem. A lot of the kids want to get into these sort of activities but the facilities are just not ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ that's the problem. ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ they can also ਤੁਸੀਂ Facebook ਤੇ ਆ you're on my Facebook wall S.W.A.T London or Randeep Lal you can or just on my wall you can see their videos and they're tagged in them you can add them on Facebook ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾਪ ਕਰੀਦੇ ਥੋੜੇ ਧੁੱਲ ਸਕਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਅਖੀਰਲਾ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹੀ ਆ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੋਊਗਾ ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਆ we should be glad mate if we're living in a home and we've got a roof over our head ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆ that they should give us a house and they should give us an education and that they should give us money and feed us and feed our grandchildren and children actually ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਮਾਂ ਪਿਓ can kick you out and you can be homeless in a matter of minutes and skin it so ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ appreciate ਕਰੋ and if you don't then maybe it's time you did have a look and think of that
because there are people out there that are literally homeless that mum and dad don't even want them back, that they've ate their way out of their home, they've got nowhere to look forward to. ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਆ। Secondly, ਇਹ ਜੋ ਮੁੰਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਬਣੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂ ਅੱਜ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟ ਥਿੰਗ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਇਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਓ ਜੀ ਫਲਾਨਾ ਚੈਨਲ ਜੀ ਫਲਾਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਅਸਲੀ ਸਿੱਖੀ ਇਹ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲਣੀਆਂ। ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋੜਵੰਦ ਬੰਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਖੜਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾਈ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਲਈ ਜੀ, ਗਾਹਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਡਾ ਪੋਤਾ ਜੀ ਵਕੀਲ ਬਣੇ, 21 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਬਣੂਗਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜੰਮੇ ਹੋ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਸਵਾਰਥ ਬਣਨੇ ਨਾਲ ਜੇ ਇਹੀ ਸੋਚੇ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਅਖੀਰਲਾ ਮੈਸੇਜ ਫਰਮ yourselves? I think the main thing is obviously just what S.W.A.T, we're still looking for a lot of volunteers. We need a lot of volunteers for all the projects we're doing. Right. ਜਿਹੜਾ obviously ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਠੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਵਾਸਤੇ we need ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਆਉਣੀ, ਠੰਡ ਆਉਣੀ। Don't obviously we need a lot of ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਹੈਗੇ, like especially trousers. ਕੱਪੜੇ obviously please no ladies wear at the moment because we don't really need that. I mean ਸੂਟ ਨਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਔਰਤਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਡਿਪਰੈਸਡ ਹੋਏ ਹੋ ਆ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਗਰਾ ਜਿਹਾ ਫੜਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਪੈਂਟਾਂ, ਜੈਕਟਾਂ, ਕੋਟੀਆਂ, ਕੱਛੇ, ਬਨੈਨ, ਸ਼ਿਸਾਏ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਰਾਬਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਮਾਇਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਦਦ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੂਮ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦਵਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦਵਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬਣਾ। ਰਣਦੀਪ, ਗੁਰਦੀਪ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਆਏ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਅੱਛਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਲੀਜ਼ ਕਮ ਔਨ ਇਨ ਦ ਫਿਊਚਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਲੈਟ ਅਸ ਨੋ ਹਾਊ ਯੂ ਗੋਇੰਗ ਔਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗਾ ਫਰਾਈਡੇ 7 o'clock ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਇੰਗਲੈਂਡ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਕਿ ਨਾ ਆਓ ਦੁਖੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਰੋਵੋਗੇ। ਫਰਾਈਡੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋ, ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਹੱਸੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਲੀਜ਼ ਗਲਤ ਪਿਕਚਰ ਨਾ ਪੇਂਟ ਕਰੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਬਚਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਰਣਦੀਪ ਵੱਲੋਂ, ਗੁਰਦੀਪ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।